Der Winter hat das Dorf in ein still Schneelandschaft verwandelt. Schon seit Tagen fegten Eisig Wind über die Felder, und der Sturm, der nun draußen tobt, war der Hefte Saint de Jars. Die alten Fachwerkhäuser duckten sich unter der weißen Last, und kaum jemand wagte sich in dieser Nacht hinaus. Doch im Inneren eines kleinen, abgelegenen Cottages, am Rand eines dichten Fichtenwaldes, herrschten an der Welt, warm, Geborgenheit und ein Knistern, das von einem großen, offenen Kamin ausging. Anna saß zusammengerollt in einem tiefen Sessel, ein Dickwoldeck die Schultern gesklungen. Der Duft von brennendem Kiefernholz erfüllt den Raum, vermisst mit dem Aroma von Krauter und den Süßen Zimtsternen, die sie am Nachmittag gebacken hat. Draußen peitscht der Wind gegen die Fenster, lies die alten Holzbacken narren, doch das macht Anna nix aussie Lied dies Nacht, in denen die Welt draußen sie schweigenskien und das Kamen für Geschichten flackert, die nur die Flammen selbst kannten. Sie let nun seit fast einem Jahr alien in diesem Haus. Nach der Trennung von Jonas hat sie das hektisch Stadtleben hinter sich gelassen und war in das Haus ihrer verstorbenen Großtante gezogen. Hier, umgeben von Waldern und weit entfernt von neugierigen Blicken, fand sie endlich Ruhe. Meistens jedenfalls. Doch in letzter Zeit beschlich sie immer öfter ein Gefühl, das irgendetwas, oder irgendjemand, sie beobachtet, wenn sie spat nachts den Wald betrachtet. In diesem Abend war sie besonders müde. Mit halb geschlossenen Augen beobachtet sie, wie der Schnee vor dem Fenster wie glitzernde Nadeln durch die Dunkelheit wirbelt. Plötzlich halt ein dumpfes Geräusch durch das Haus, ein Klopfen. Es war kein heftiges, bedrohliches Pochen, sondern eher ein vorsichtiges Anklopfen, fast skutschern. Anna schreckt auf und laut. Vielleicht war es nur ein Ast, der gegen das Fenster schlug. Der Sturm war stark genug. Doch dann ertant es erneut. Zwakers Schulage, die mal deutlicher. Anna stand langsam auf, zog die Deckenger ihr Schultern und ging zur Tür. Ein mulmiges Gefühl breitet sich in ihr Aus dieser Zeit und bei diesem Wetter klopft niemand freiwillig in abgelegene Haustür. Sie zagert einen Moment, dann öffnet sie vorsichtig den Riegel und spit hinaus. Vor ihr stand ein Mann. Sein Gesicht war vom Schneesturm gezeichnet, dunkles Haar kletten seiner Stirn, und seine Schultern waren von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Ein langer Mantel hing schwer und durchnass in seinem Körper. Doch trotz seiner Erschöpfung lag ein seltsam beruhigendes Lächeln auf seinen Lippen. Verziehen sie die Störung, sagte mit einer tiefen, warmen Stimme. Mein Wagen ist ein Stück weiter unten im Graben gelandet. Ich habe ihr Licht gesehen, dürft ich mich ein wenig aufwärmen, Anna zagert. Ihr gesunder Menschenverstand flüstert, dass man fremd in einer Gegend nicht einfach ins Haus lies. Doch die Kälte, die in Umgab, und das Verzweifelte Zittern seiner Hand liesen sie Mitleid empfinden. Außerdem work sen Blick aufrichtig, fast verletzlich. Kommen sie rein, sagte sie schließlich und trat zur Seite. Der Mann nickt dankbar und betrat das Cottage. Kaum war die Tür geschlossen, fielen Schneeflocken von seinem Mantel zu Boden, und sog hörbar die Warmluft ein. Danke, murmelt Anna mustert in unauffällig. War groß, vielleicht Anfang 30, mit markanten Gesichtszügen. Seine Augen waren von einem ungewöhnlich tiefen Grauton, der im Licht des Kaminfeuers fast silbern wirkt. Etwas in seinem Blick lies ihr Herz schneller Schoolegen,
obwohl sie in nicht einordnen Setzen sie sich ans Führer, sagt die sie schließlich, das Schweigen zu brechen. Ich hol ihnen ein Handtuch der man nicht ernut und folgt ihrer Aufforderung. Anna Verschwundkurs im Fleur und kehrt mit einem großen, weichen Handtuch zurück. Sie in damit versorgt, bemerkt sie, wie sein Hand leicht zitterten, nicht nur vorkalte, wie es gehen. Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen, sagt die und wickelt sich das Handtuch. In dieser Gegend habe ich ehrlich gesagt nicht mit Hilfe gerechnet Anna setzt sich wieder in ihren Sessel. Hier kommt selten jemand vorbei. Was verreit sie überhaupt hierher? Bei diesem Wetter verreit man doch nicht freiwillig durch die Berge lachelt Geheimnisvoll. Geschäftliches. Ein Termin, den ich leider nicht verschieben kann. Aber anscheinend hat das Schicksal an der Plane Anna nicht langsam. Etwas in seiner Stimme klang beruhigend, fast hypnotisch. Doch sie konnte das Gefühl nicht abskuteln, das in ihm etwas anders war, schwer greifbar, aber spürbar. Sie bot ihm in Tastien, die dankenden Warend sie ihm die Dampfen tas reicht, berührten sich ihr Finger flüchtig. Ein warmer Schauer durchzog sie, und sie zog hastig die Hand zurück. Bemerkt es und lachelt leicht. Sie leben hier allein, nicht wahr, fragte und blick sich interessiert im Raum. Antwortet sie vorsichtig. Es war das Haus meiner Großtante. Ich wollte einfach. Obstand verstehe, murmelt warend den Tee trank. Sein Blick war intensiv, aber nicht unangenehm. So, als wohl jed nuance von ihr verstehen. Ein schöner Ort. Ruhig. Aber auch einsam man wohnt sich darin, erweitert Anna und zwang sich zu einem Lächeln. Draußen peitscht der Sturm heftiger, und die alten Fenster klirrten unter der Wucht des Winds. Drinnen aber war es warm. Das Feuer flackert, warf golden Schatten auf die Wände und taucht den Raum in ein geheimnisvolles Licht. Anna spürt, wie sich ein seltsame Spannung zwischen ihnen aufbaut. Sie war sich nicht sicher, ob es nur darin lag, dass ein Fremder war, der plötzlich in ihr einsame Welt eingedrungen war, oder ob etwas tiefers Mischwang. Stellt die Leertasse und ruckt etwas nachher ans Feuer. Es gibt nichts Beruhigenderes als ein Kaminfeuer, finden sie nicht, fragte leise. Anna nicht. Ich liebe es. Es erinnert mich an mein Kindheit und doch, für fort, hat Feuer immer zwei Seiten. Es warmt, skutzt, und doch kann es zerstören sein Blick ruht jetzt direkt auf ihr, durchdringend und intensiv. Anna schluckt und spürt, wie ihr Puls schneller wurde. Etwas in seiner Stimme hat ihnen untertan, der ihr gleichzeitig Angst macht und sie fasziniert. Ich hol noch etwas Holz, murmelt sie und erhob sich hastig. Sie braucht einen Moment, sich zu sammeln. Doch als sie zur de Holzes Chapensjing, bemerkt sie, dass der Manier mit den Augen folgt, jet ihrer Bewegungen. Draußen schlug ihr der eisige Wind entgegen, und sie frostelt trotz der warmen Jacke. Sie griff hastig nach ein paar Schritten und kehrt zurück ins Haus. Als sie die hinter sich schloss, stand immer noch am Kamin, die Hand tief in den Tasken seines Mantels vergraben. Doch nun workt völlig entspannt, als wär schon immer hier gewesen. Danke, sagte und nahm das Holz ab. Sein Finger berührten dabei nur ihr,
Langer die Esmal, absichtlich viel leicht. Anna wich nicht zurück. Sie was ain't nicht, warum, doch irgend was an ihm zog seien, so sehr, das sie die Warnenden Stimmen in ihrem Kopf ignoriert. Der Sturm draußen heult weiter, aber drinnen herrscht an der Art von Sturm. Einer, der in Anna's Brust begann jed seekend starker Worde. Sie nicht, das dies Nacht als verandern Worde. Das Feuer knistert leise, warend Anna den Blick nicht von dem Mann abwenden konnte. Etwas an ihm worked vertraut, obwohl sie sicher war, in noch nie Hen zu haben. Seine Bewegungen waren ruhig und geschmeidig, fast zu kontrolliert vergemmenden, der gerade angeblichen Unfall im Schnee Sturm gehabt hat. Skien sich hier zu Haus zu fallen, als gehor in dieses Haus, in ihr Leben, den beunruhigend, aber auch faszinierend Vorstellung. We war noch gleich ihr Name, fragte Anna schließlich, ihr Stimme leser als beabsichtigt. Der Mann sah seien, sen Blick glitt kurz zum Feuer, bever antwortet, Adrian, wiederholt sie, als werde sie den Namen kosten. Folgt sich seltsam vertraut auf ihrer Zungen. Sie wohnen, nicht weit von hier. Eigentlich kann ich dies Gegend ganz gut einschätzen hust über sein Gesicht, als das sagte, fast so, als würde an etwas denken, das nicht teilen wollt. Anna zog die Deckenger ihr Schultern. Seltsam. Ich dacht, ich hat alle Nachbarn hier kennengelernt. Das Dorf ist nicht gerade groß Adrian lächelt nur. Viel leicht bin ich kein besonders geselliger Mensch seine Stimme war ruhig, aber da war wieder dieser Unterton, der sie gleichzeitig berechtigte und verunsichert. Sie wollt etwas erweitern, doch draußen peitscht der Wind gegen die Fenster, und der Sturm lässt das Haus ertitern. Adrian hab sich langsam, so als würde sich in die Bewegung gewohnen müssen, und trat ans Fenster. Mit verschränkten Armen beobachtet die tanzenden Schneeflocken. Sein Profil worked im flackernden Licht des Feuers fast sculptural, scharf und doch irgendwelch. Es wird nicht so schnell aufhören, murmelt Viel like sollten sie sich daran gewohnen, dass ich heute Nacht bleiben muss Anna spurt, wie ihr Herzensschlag aussieht. Es war einmalig logisch Aussage, und doch klang sie wie eine Warnung, als würde mehr sagen, als in den Worten lag. Natürlich, stammelt sie. Bei diesem Wetter war es, lebensgefährlich, nochmal rausgehen Adrian dreht sich langsam zu ihr und musst sie ihnen augenblick schweigend. Haben sie Angst vor mir, die Frage traf sie unvorbereitet. Sie erratet leicht. Nein, antwortet sie, vielleicht etwas zu schnell. Nur überrascht. Ich bekomme hier nicht oft Besuch lächelt schmal, als hat genaues Antwort erwartet, und set sich wieder ans Feuer. Dan lassen sie uns die Nacht genießen, so gut es jet Anna nicht unsicher. Etwas an ihm fasziniert sie zutiefst. Sie hat sich wünschen können, dass einfach nur ein Fremder war, der Schutz sucht. Aber dieses Gefühl, das mehr hinter seinen Augen lag, etwas, das sie nicht benennen konnte, ließ ihr keine Ruhe. Sie skirt das Feuer nach, während Adrian sie schweigend beobachtet. Sein Blick war durchdringend, aber nicht unangenehm. Im Gegenteil, worked, als würde jeden zu ihres Gesichts studieren, jed bewegen wahrnehmen. Wie lang wohnen sie schon hier, fragte schließlich. Fast ein Jahr, antwortet sie. Es war,
in veranderen, die ich braucht einen Wanfang nicht, als hat ihr Gedanken erraten. Manchmal sieht es uns ein Ort, von denen wir nicht wissen, warum. Vielleicht, weil sie Antworten bergen sie so überrasten. Antworten, auf Fragen, die wir uns selbst nicht stellen wollen, sagt Lies. Oder auf Geheimnisse, die schon immer da waren frostelt, obwohl das Feuer warm war. Sein Wort treffen sie unerwartet. Seit sie hier let, hat sie oft das Gefühl, dass dieses Haus geschickt verbarg, die sie noch nicht verstand. Alte Fotos ihrer Großtante, vergilbt Brief in einer Schublade, der Geruch von Lavendel, der selbst noch Monaten nicht verflogen war, all das Lies sie manchmal glauben, dass die Vergangenheit in den Wanden let. Sie reden seltsam, flustert sie schließlich, unfähig, den Gedanken zu unterdrücken. Adrian sah sie in seinen Augen blitzend für einen Moment so etwas wie Belustigung auf. Vielleicht, gab zu. Oder vielleicht spüren sie einfach, dass es mehr gibt, als sie sehen want den Blick ab versucht, sich auf das Feuer zu konzentrieren. Doch ihr Gedanken rasen. War dieser Mann? Warum fällt sie sich zu hinzuzogen, obwohl sie kaum etwas über ihn wusste? Die auf dem Kamin schlug Mitternacht. Draußen hat der Schnee die Welt verschluckt. Das Hausgehen von der Außenwelt abgeschnitten, wie ein Insel in einem Meer aus kalte Dunkelheit. Es ist spät, sagte Adrian schließlich. Sie sollten schlafen sie, fragte sie vorsichtig. Lächelt. Ich komm zurecht. Machen sie sich keine Sorgen Michigan durch das war unmöglich. Etwas in seiner Stimme lies sie glauben, dass genau das wollt, dass sie sich Sorgen macht. Sie zagert einen Moment, dann stand sie auf. Das Gastzimmer ist nebenan, sagte sie. Wenn sie machten, können sie, nein, unterbrach sie sanft. Das ist nicht nötig. Ich bleib hier, beim Feuer nicht unsicher zog sich schließlich in ihr Schlafzimmer zurück. Doch obwohl sie erschöpft war, konnte sie nicht schlafen. Immer wieder lot sie in die Still. Kein Geruch drang von unten zu ihr. Kein Narren von Schritten, kein Hussen, nichts. Nach einer Weile stand sie wieder auf. Barfuß in einen warmen Pullover gehüllt, schlich sie leise die Treppe hinunter. Das Feuer brannt immer noch, warf tausend Schatten in die Wände. Doch Adrian war verschwunden. Adrian, ihr Stimme halt leise durch den Raum. Kein Antwort. Sie trat nachher in den Kamin. Sein Mantel hing noch immer über dem Stuhl, doch von ihm fällt jetzt ein Schauerlief ihr über den Rücken. Sie blickt sich horcht angestrengt. Plötzlich bemerkt sie, dass die Haustür ihnen spalt offen stand. Kalte Luft strömt hierin. Hastig lief sie zur Schloss sie. Draußen war nichts zu sehen außer Schnee Dunkelheit. Panik stieg in ihr auf. Warum war hinausgegangen? Vor allem, warum so leise, dass sie es nicht bemerkt hat? Sie kehrt ins Wohnzimmer zurück, setzte sich in den Sessel zog die Decke sich. Vielleicht war einfach nur frisk Luft schnappen gegangen. Vielleicht. Doch irgendwas in ihr sagte, dass das nicht die Wahrheit war. Minuten vergingen, vielleicht Stunden. Anna muss ingenig sein,
Den Alssie Diogen wieder offnet, war das Feuer fast heruntergebrannt. Ein Geräuschliches Sie aufschrecken, ein leises Narsen hinter Sie dreht sich ruckert Adrian stand im Schatten, direkt neben dem Butcherigel. Sehnsucht war halb im Dunkeln verborgen, aber seine Augen leuchteten im Schein der Glut. Sie sollten schlafen, sagte mit ruhiger Stimme. Anna spurte, wie ihr Rast. Wo waren Sie, trat nachher, und in seinem Blick lag ein Ausdruck, der Sie gleichzeitig berechtigte und verangstigt. Ich hab das Haus erkundet. Es ist, faszinierend Sie hatten mich wecken können und Sie erschrecken? Nein. Ich wollte Sie nicht stören Anna wich seinem Blick nickte etwas in dieser Begegnung sich wie ein Gespräch spielen, eins, das Sie nicht verstand, das aber eine seltsame Anziehung hat. Es ist spät, sagte wieder und deutet auf das Kammerfeuer. Gehen Sie ins Bett. Ich bleib hier Sie nicht langsam, doch ihr Gedanken rasen. Sie wieder in ihrem Zimmer lag, könnt Sie nicht einschlafen. In ihrem Kopf wiederholt sich immer wieder der Moment, Sie in einem Schatten stehen sah, und der Ausdruck in seinen Augen. Es war kein Bedrohung, kein Bosheit. Es war etwas anderes. Etwas, das Sie nicht benennen könnt. Und tief in ihrem Inneren wahrscheinlich Sie, dies Nacht war erst der Anfang. Anna lag wach in ihrem Bett, in Gehalt in Dunkelheit und das Fernknistern der letzten Glut unten im Kamin. Doch trotz der Müdigkeit wollte der Schlaf Sie nicht finden. Stattdessen kreisen ihr Gedanken Adrian, sein Ratselhafenwort, der Blick, der Sie gleichzeitig in Sicherheit und Unruhe versetzt, und die Art, wie sich bewegt, lautlos, fast wie ein Schatten. Sie könnt nicht leugnen, dass Sie sich zu ihm hingezogen fühlt. Es war kein Fake Sympathie, kein oberflächliche Anziehung. Es war tiefer, intensiver, und genau das macht ihr Angst. Sie kennt diesen Mann kaum, und doch skien in ihr etwas zu bewahren, das Sie lang verborgen gehabt hat. Das Haus nacht leise, waren draußen der Sturm unermüdlich weiterwütet. Anna lot in die Stille und fragte sich, ob Adrian wall immer noch unten saß, reglos vor dem Kamin. Dieses Bild lies Sie nicht los. Schließlich hielt Sie es nicht mehr Sie stand auf, zog ihren warmen Morgenmantel über und schlich barfuß die Treppe hinunter. Das Wohnzimmer lag in einem warmen Halbdunkel. Die Glut im Kamin glom noch, toucht den Raum in ein rotes, skimmerns Licht. Adrian saß tatsächlich noch dort, in demselben Sessel wie zuvor, und starrt in die Flammen. Sehnsucht war im Schatten verborgen, und für einen Moment war Anna versucht, wieder die Treppe hinaufzugehen. Doch dann bewegt sich, dreht like den Kopf und sah Sie an. Ich hab Sie erwartet, sagte leise. Sein Wort treffen Sie unerwartet. Erwartet, nicht langsam, ein Geheimnis vals Lächeln umspielt sein Lippen. Manchmal spürt man Dinge, die man nicht erklären kann. Ich wusste, dass Sie nicht schlafen können Anna bleib stehen, unsicher, ob Sie nachher treten sollt. Sie reden, als werden Sie mich kennen viel like Tuesday ich das, antwortet ruhig. Mehr, als Sie denken ein Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Sie versucht, seinen Blick zu töten, doch verriet nichts. Wollen Sie mir erklären, was das heißen soll, Adrian erhob sich langsam.
Mit Jederbewegung worked so muhelas, so beherrscht, das alles sich erdabt, wie sie den Atem anhielt. Kam naher, bleib aber in respektvollem Abstand stehen. Manchmal, begann Kreuten sich nicht zufällig. Viel leicht ist es Kicksel. Oder viel leicht gibt es Dinge, die uns einander führen, Geheimnis, die wir beide noch nicht verstehen sie leicht unsicher. Das klingt, ziemlich mysteriös viel leicht bin ich mysteriös, sagte mit einem Anflug von Humor in der Stimme. Anna skutelt den Kopf. Sie machen mir Angst, Adrian nicht leicht den Kopf. Soll ich gehen, die Frage traf sie wie ein Schlag. Ihr erster Impuls war zu sagen, in Fortzuskicken, die hinter ihm zu verriegeln und als zu vergessen. Doch tief in ihr Schreien and ihr Stimme, das sie das nicht wollt. Das sie in nicht gehen lassen dürft. Nein, flüstert sie. Bit nicht Adrians Blick wurde waker, und trat einen Schritt naher. Gut bedeutete sich wieder zu setzen, und sie tat es. Der Sturm draußen schlug gegen die Fenster, und das Heulen Winski und die Spannung im Raum zu verstärken. Adrian setzte sich neben sie, nicht zu nah, aber nah genug, dass sie sein warm spüren könnt. Sie leben hier allein, sagte leise. Seit einem Jahr nicht. Nach der Trennung. Ich wollte einfach weg von allem. Ruhe finden und haben sie gefunden, sie zerstört. Viel leicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Haus, sie stalkt. Das was, fragte sanft. Das Geheimnis birgt, flüstert sie schließlich. Manchmal wache ich nachts auf und schwor, ich höre Schritt auf dem Dachboden. Oder Stimmen. Und dieser Geruch von Lavendel, der nie verschwindet, Adrian nicht langsam, als bestätigt sie etwas, das langst wahrscheinlich. Ihr Großtant let lang hier Anna blinzelt überrascht. Woher wissen sie das, lachelt Geheimnis val. Ich kann Geschichten. Geschichten über dieses Haus. Geschichten, die man im Dorf nicht erzählt, weil sie so alt und so seltsam sind an allein sich vor. Welch Geschichten, Adrian schwieg einen Moment, als würde abwagen, wie viel ihr verraten sollt. Schließlich sagte man sagt, dieses Haus sei ein Ort, in dem Menschen sich verlieren, oder finden. Ein Ort, der Menschen zusammenführt, deren welch sich sonst nie gekreuzt hatten das klingt nach einem Marchen viel leicht ist es das sein Stimme warweg, fast hypnotisch. Oder viel leicht steckt in Marchen mehr Wahrheit, als wir glauben an spurt, wie ihr Hers rast. Sie könnt nicht erklären, warum sein Wort sie so tief beraten. Und, warum sind sie hier, Adrian sah sie langen, so lang, dass sie den Blick senken wollt, aber nicht könnt. Weil ich sie finden muss ain't ihr Atem stockt. Mich, nicht. Seit Wochen habe ich das Gefühl, dass ich hier hergehöre. Nicht ins Dorf, nicht in die Stadt, sondern hierher. Zu diesem Haus. Zu innen Anna fühlt sich, als hat jemand den Boden unter ihren Füßen weggezogen. Sie wollt fragen, wie das meint, wollt lachen, die Spannung zu brechen, doch sie tat es nicht. Stattdessen herrscht zwischen ihnen ein Schweigen, das schwer war wie der Schnee draußen, aber nicht unangenehm. Ich weiß, wie das klingt, sagte schließlich. Aber ich lüge sie nicht und ich, glaube ihnen,
Flustert sie. Sehnsucht Geheimnisse im Schinder Glut, und für einen Moment glaubt Anna, darin etwas zu sehen, das sie erschreckt und gleichzeitig fasziniert, ihn tief, die mehr Verborg, als sie Gemels verstehen. Sie sollten schlafen, sagt die schließlich, und seine Stimme klang fast sanft. Ich bleib hier und halt wachi, nur für den Fall Anna wollt weiter sprechen, doch sie fühlt sich plötzlich müde, als hat seine Stimme ihr etwas wunderschwer genommen, die sie seit Wochen trug. Der Sturm hat in der Nacht nicht nachgelassen. Als Anna am nächsten Morgen erwacht, war das Haus in ein seltsame Stillgehalt. Kein Vogelgezwitscher, kein Ferns Rauschen, nur der gedampfte Atem des Schnees, der das Cottage wie ein Festung umschloss. Sie scope die Deck beisit, zog sich einen dicken Pullover an und trat ans Fenster. Der Wald war kaum noch zu erkennen, nur Weiten und ein unnäderlich Ruhe. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Gendiet was an diesem Morgen fühlt sich Anderson. Sehr ruhig. Sehr still. Langsam stieg sie die Treppe hinunter. Schon von oben konnte sie den Duft von Kaffee riechen, stark, aromatisch, vertraut. Verwirrt blieb sie einen Moment stehen. Sie war sicher, dass sie gestern Abend nix vorbereitet hat. Guten Morgen, sagte ein tief Stimme. Adrian stand in der Küche, ganz entspannt, als gehor hier her. Hat ihren Wasserkocher benutzt, ein Tass hing dampfend in seiner Hand. Sein Blick war ruhig, aber wachsam, als würde jetzt ihrer Wort, ihrer Bewegungen registrieren. Sie machen Kaffee, fragte Anna überrascht. Sie hatten Bohnen im Schrank, erweitert mit einem leichten Lächeln. Ich dacht, sie könnten ein Tass gebrauchen seine Selbstverständlichkeit irritiert sie, und doch könnt sie sich nicht wehren, das etwas Beruhigendes von ihm ausging. Sie nahm die Tasse, die reicht, und setzte sich in den kleinen Küchentisch. Der Sturm hat uns ingelassen, sagte nach einem Blick aus dem Fenster. Die Straße ist unter Schnee begraben. Niemand kommt hierher. Und wir kommen hier nicht weg nicht. Das dacht ich mir schon sie versucht, locker zu klingen, aber die Vorstellung, in dieser Einsamkeit gefangen zu sein, ließ ihr Herz schneller Schoolegen. Adrian lehnt sich gegen die Arbeitsblatt und beobachtet sie. Sie haben Angst nein, widersprach sie sofort, so schnell wie leicht. Ich bin nur überrascht, wie schnell der Schnee gefallen ist sie sind ein schlecht Lügnerin, Anna sie blickt auf. Etwas in seiner Stimme ließ sie gleichzeitig erraten und frosteln. Warum sind sie wirklich hier, fragte sie leise. Schwieg einen Moment, dritt die Tasse in seinen Händen, als würde nach den richtigen Worten suchen. Dann sagte weil es Dinge gibt, die sie wissen müssen. Dinge, die ihr Großstand ihnen nie erzählt hat Anna start ihnen. Mein Großstand? Was, meinen sie, Adrian trat nachher, und sein Blick war ernst. Dieses Haus. Es ist nicht einfach nur ein altes Familienerbstück. Es ist, ein Ort, in dem Grenzen dunner sind Grenzen, zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir nicht sehen sollen Anna lacht nervös. Sie reden in Ratzeln viel leicht, sagte ruhig. Oder sie haben es längst gespürt sie wollt weiter sprechen, doch plötzlich dacht sie in all die Nacht, in denen sie gegot hat, schritt auf dem Dachboden zu hören.
En die Schatten, die sich manchmal bewegten, obwohl kein Kelzio sie war. En den Lavendel Duft, der selbst Monat nach dem Einzig nie verschwunden war. Sie, glauben also, das Haus ist, sie bracht das Wort nicht über die Lippen. Besonders, abonniere. Anna stellt die Tasse und stand auf. Das ist verrückt. Sie kennen mich nicht, sie tauchen mitten in der Nacht auf, und jetzt wollen sie mir erzählen, das mein Haus, sie fallen es doch auch, unterbrach sie sanft. Sie haben es vom ersten Tagen gespürt, oder, sie bleib stehen, kann seinen Blick nicht entkommen. Vielleicht, flüstert sie. Aber was hat das mit ihnen zu tun, Adrian zagert, dann trat einen Schritt nachher. Mehr, als sie einen Bever sie weiter fragen könnt, nacht plötzlich das Holz des Hauses so laut, dass Anna erschrocken zusammenzuckt. Adrian want sofort den Kopf, sein Körper spannt sich, als laut auf etwas. Was war das, fragte Anna nervös. Nicht der Sturm, murmelt und griff nach seiner Jacke. Wie bitte, bleiben sie hier doch Anna folgt ihm instinktiv, als direkt den Flirting. Etwas in seiner Haltung macht mehr Angst als das Geräusch selbst. Bewegt sich wie jemand, der gefahrgewohnt war, leise, kontrolliert, bereit. Öffnet die Tür zur Abstellkammer neben der Cookie, dann die zum Keller. Nichts. Schließlich bleib vor der Tür zum Dachboden stehen. Anna hielt den Atemen. Sie haben gesagt, sie hören manchmal Schritt hier oben, flüstert Anna nicht nervös. Öffnet langsam die Tür. Ein schmal Trepp fahrt hinauf ins Dunkel. Adrian zog ein Taschenlampe aus seiner Jacke, Anna fragte sich nicht einmal, warum ihn dabei hat, und stieg vorsichtig die narrenden Stufen hinauf. Bleiben sie unten, sagte noch einmal. Doch Anna ignoriert ihn und folgt ihm. Der Dachboden roch nach Staub und altem Holz. Die Taschenlampe warf Langschatten über Kissen und Möbel, die von weißen Tüchern bedeckt waren. Sehen sie etwas, flüstert Anna. Adrian schwieg. Bewegt sich zwischen den alten Möbeln, sein Blick aufmerksam. Plötzlich bleib stehen und nicht sich hin. Skob ihn kist bei sit, und Anna sah, dass darunter ein Holz Look verbergen war, kaum sichtbar. Was ist das, fragte sie erschrocken. Genau das, was ich vermutet have, sagte Mit einem Ruck öffnet die Luke. Ein Schwall kalter Luft drang heraus, und Anna wich zurück. Unter der Luke lag ein Angstrepp, die tiefer ins Dunkel fahrt. Das ist, nicht normal, stammelt sie. Adrian blickt sie an. Das hier ist der Grund, warum ich hier bin ich kann es ihnen nicht erklären, ohne dass sie sehen Anna schüttelt den Kopf. Nein. Das ist verrückt. Ich will das nicht sehen Anna seine Stimme war sanft, aber eindringlich. Sie sind hier hergezogen, weil sie gespürt haben, dass dieses Haus sie ruft. Sie haben es vielleicht nicht bewusst wahrgenommen, aber tief in ihnen wussten sie es. Dieses Haus, und das, was darunter liegt, hat eine Verbindung zu ihnen zu mir, sie zagert, unfähig zu reagieren. Gendet was in seiner Stimme lies sie glauben, dass die Wahrheit sagte, so unglaublich Anna wich zurück, bis rücken die kalte Wander unter irdischen Kammer berührt. Adrians Wort halten in ihrem Kopf weiter,
weil nur SIES aufhalten kann SIE spurt, wie sich ein eisiger Schauer durch ihren Körper zog. Das ist verrückt, flüstert SIE. Ich bin nur jemand, der versucht, in Ruhe zu leben. Ich have keine Ahnung, wovon Sie reden. Adrian macht einen Schritt auf Sie zu, seine Bewegungen waren ruhig, kontrolliert, doch in seinen Augen flackert etwas, eine Mischung aus Dringlichkeit und Sorglichkeit. Anna, Sie haben es doch schon gespürt. Nicht voller Unruhe, Schatten, die sich bewegen, obwohl Sie alien sind. Sie wissen, dass dieses Haus, mehr ist als nur ein Zuhause. Das heißt nicht, dass ich irgendetwas tun kann, bleib stehen, sondern, dass Sie seinen Atem spüren könnt. Sie kann. Sonst wäre ich nicht hier. Wieso Sie, stiess Sie herweiter. Sie tauchen plötzlich auf, mitten im Sturm, und verhalten sich, als wussten Sie als über mich. Adrians Gesicht blieb ernst, aber sein Blick wurde sanfter. Weil ich Sie kann Anna blinzelt verwirrt. Das ist unmöglich nicht so, wie Sie denken. Ich kann Sie nicht aus dieser Welt, Anna. Aber ich habe Sie, gespürt. Wie ein Echo sein Wort machten keinen Sinn, und doch fühlten Sie sich waren. Etwas tief in ihr vibriert, als hat Sie dies Begegnung geehnt, ohne es zu wissen. Was, sind Sie, fragte Sie leise. Adrian surfst und sinkt kurz den Blick. Nicht das, was Sie glauben. Ich bin kein Einfacher Reisender, kein Fremder, der zufällig hier Schutz gesucht hat. Hab den Kopf, und in seinen Augen lag ein silbriges Leuchten, das Sie erschoren ließ. Ich bin ein Wächter. Wächter, von dem, was hier unten sehr Geld worthy. Vor langer Zeit angescutelt den Kopf. Das ist absurd. Nein, Adrians Stimme war fest. Und Sie sind der Schlüssel. Ihr Family. Ihr Blutlinie ist seit Generationen mit diesem Ort verbunden. Ihr Großstand was ain't das. Sie hat das Geheimnis bewahrt, bis Sie nicht mehr kennt Anna spürt, wie ihr Herz rast. Das kann nicht sein. Doch trat nachher und legt behutsam eine Hand auf ihr Schulter. Ich weiß, das ist viel. Aber ich schwor Ihnen, ich werde Sie beschützen. Sie blickt in seine Augen. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft fühlt Sie sich nicht nur verängstigt, sondern auch seltsam geborgen. Beschützen, vor was, Adrian want den Blick von ihrer und zeigt auf die generierten Symbole in der Wand. Vor dem, was hier in geschlossen ist. Es schlaft seit Jahrhunderten. Aber in den letzten Monaten habe ich gespürt, dass es erwacht. Deshalb bin ich hier. Anna umklammert sich selbst, als kennt Sie die Kalte vertreiben, die in ihr Noken krach. Und, ich soll das irgendwo stoppen? Ich. Wie denn, weil es dich kennt, sagte Adrian leise. Es kennt dein Blut. Und es will dich Sie riss die Augen auf. Mich, nicht. Du bist der Schlüssel. Aber auch die Schwachstelle Anna wich zurück, die Angst stieg in ihr auf wie ein Flutwell. Das ist Wahnsinn. Ich will das nicht hören. Adrian folgt ihr langsam. Ich weiß, es ist schwer zu glauben. Aber du spürst es doch auch, nicht wahr? Seit du hier bist, hast du dich verändert. Dein Schlaf, die Traum, die Traum, flüstert Anna und erinnert sich plötzlich. Nicht voller düsterer Bilder, ein endloser Wald, ein schwarzer Schatten, der Sie rief,
und Augen, die wie Glutfunkelten. Sie hat gegod, esse einer Stress Joasen, die Einsamkeit. Doch jetzt. Sie sind kein Traum, sagte Adrian. Es ist der Ort. Es ist, Anna sah ihnen, Tränen standen in ihren Augen. Was, soll ich tun, Adrian trat noch nahe und nahm ihr Hand. Sein Berühren war warm, beruhigend, und gleichzeitig elektrisierend. Vertrauen Sie mir, sagte leise. Ich werde Sie fahren. Aber Sie müssen stark sein Sie schluckte. Warum tun Sie das für mich, hielt ihrem Blick stand, und für einen Moment sah Sie darin tief, die als Andir verschwimmen ließ. Weil ich in dich gebunden bin, flüstert Seit sehr langer Zeit Anna schnappte nach Luft. Was meinen Sie, ich bin nicht zufällig hier, Anna. Ich, have auf dich gewartet sein Stimme war kaum hörbar. Mein Auftrag war, dieses Wesen zu bannen. Doch ich konnte es nicht allein. Seit Jahrhunderten, war ich gefangen zwischen dieser Welt und jener. Bist du gekommen bist Anna wich zurück, überwältigt von seinen Worten. Das ist unmöglich und doch stehen wir hier die Luft im Raum wurde plötzlich kalter. Ein leises Flüstern drang in Annas Ohren, kaum hörbar, wie ein Windhauch, der kein Kell hat. Sie dreht sich ruckartig Haben Sie das gehört, flüstert Sie. Adrian spannt sich sofort an. Das Flüstern wurde lauter, wie eine Stimme, die Auster tief kam, unverständlich, aber unheilvoll. Die Kerzenhalter auf dem steinernen Tisch begannen zu klirren, als wurden Sie von unsichtbarer Hand bereit. Es ist zu früh erwacht, murmelt Adrian. Verdammt was passiert hier, wir müssen zurück ins Haus doch als ihr Hand packen wollt, bet plötzlich der Boden. Anna schrie auf und klammert sich in. Ein Groll ins Geracher fühlt den Gang, und für einen Moment schien die Dunkelheit selbst lebendig zu werden. Lauf, rief Adrian. Sie stürmten zurück durch den schmalen Gang, hoch die Holztreppe, während das Grollen immer lauter wurde. Anna stolpert, aber Adrian zog Sie hoch, trieb Sie weiter, bis Sie kuckend wieder im Wohnzimmer standen. Schlug die Luke zu und zog Sie mit einem alten Riegel zu, der dort befestigt war. Das Grollen verstummte abrupt, doch die Luft im Raum war immer noch schwer, elektrisiert. Anna presst sich gegen die Wand. War das, Adrian at mich schwer. Das Wesen. Es spürt dich. Es weiß, dass du hier bist das, die Nacht krachschwer über das Cottage, während draußen der Schnee Sturm wie ein lebendiges Wesen tobt. Anna saß zusammengerollt auf dem Sofa, in Gehalt in ein Wolldecke, und beobachtet Adrian. Stand am Kamin, den Blick fest auf die lodernden Flammen gerichtet, und skien in Gedanken weit weg zu sen. Was bedeutet es, dass du ein Wachter bist, fragte Sie leise. Want langsam den Kopf zu ihr. Sein Gesicht wirkt im Führerschein alter, ernster, als wär ein Mann, der mehr erlebt hat, als erzählen könnt. Es bedeutet, dass ich ein Versprechen gegen habe. Ein Schwur, dieses Wesen, dies macht, gebannt zu halten wie lang, Adrian schwieg einen Moment. Seit 300 Jahren Anna blinzelt überrascht. 300? Das ist unmöglich für dich weil sein Blick war ernst, doch sein Stimme klang nicht von dieser Welt. Ich bin nicht wie du, Anna.
Ich bin gebunden an diesen Ort. Solange das Wesen existiert, bin ich hier eine Spurtin Ganzehot. Also, bist du unsterblich, sucht leicht mit den Schultern. Verflucht sie zog die Deck enger sich versucht, Gedanken zu ordnen. Warum ich? Warum jetzt, Adrian trat langsam auf sie nicht sich vor ihr hin. Weil du die letzte deiner Linie bist. Die Family hat dies Macht einst gebannt, die Vorfahren war die Genige, die das Ritual vollendet hat. Ihr Blut ist der Schlüssel. Dein Blut eine Schluchtschwur. Wenn ich es nicht schaff, sen Blick die hart. Dan wacht es. Nicht nur dieses Hauswort darunter leiden ein Kloss bildet sich in ihrem Hals. Sie wollt schreien, wollt wegofen, doch gleichzeitig wassaint sie, dass es keinen Ausweg gab. Gendiet was zog sie zu diesem Haus, zu Adrian, zu dieser Dunkelheit. Was, ist es überhaupt, fragte sie schließlich. Adrian habe sich ging zu dem alten Schrank neben dem Kamin. Offnet ein Schublade, der ein in Leder gebundenes Buch zog. Das Cover war mit Symbolen versiert, anlich dienen, die sie auf den Wanden im Keller gesehen hat. Vorsichtig legt es auf den Tisch vor ihr. Lies, sagte Lies. Anna schlug das Buch auf. Alte Seiten, vergilbt Brüchig, Antheilten handgeschrieben Notizen in einer Sprache, die sie kaum verstand. Doch die Zeichnungen darauf ließen ihr Blut gefrieren, grotesk Schattenwesen, augen ohne Pupillen, Hand, die Finsternis ragten. Das ist, sie stalkt. Das Ding da unten, Adrian nickt. Ein Wesen. Alter als dieses Land, alter als die Family. Es erneuert sich von Angst, von Leben, von Seelen. Die Vorfahren hat es gebannt, doch der Bann war niewig eine Strich über die Zeichnungen spurten seltsame warm in ihren Fingerspitzen, als würde das Buch sie erkennen. Du bist hier, mich zu beschützen, sen Blick war fest, aber sie sah etwas anderes darin, ein Hauch von Zuneigung, vielleicht sogar Schmerz. Warum, bist du an mich gebunden, fragte sie Lies. At me tief durch setzen sich neben sie. Weil ich dabei war runzelt die Stirn. Wie meinst du das, ich war damals schon hier, sagte legt das Buch zurück auf den Tisch. Ich habe ihr geholfen, es zu bannen. Ich habe versagt. Deshalb, habe ich mich selbst verflucht. Hier zu bleiben, es zu bewachen. Ich konnte sie nicht retten an Start innen. Du, hast sie gelit sah sie insanen augen lag ein Schmerz, der als sagte. Anna spürt ein Stechen in der Brust, konnte aber nicht sagen, warum. Jetzt, soll ich in ihrer Stelle, neen Adrian schüttelt den Kopf. Du bist nicht sie. Du bist du viel leicht, bist du starker sie wollt etwas erweitern, doch in diesem Moment nackt plötzlich das Holz des Hauses laut. Ein kalter Luftzug wet durch den Raum, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Das Kaminfeuer flackert heftig los beinahe. Adrian sprang auf. Es ist hier Anna stand ebenfalls auf, das Herz rast in ihrer Brust. Was meinst du, es ist erwacht. Es sucht dich ein leises, kelliges Lachen halt durch das Haus, eine Stimme, die nicht von dieser Welt gehen.
Anna hielt sich die Arenziu, aber das Lockenski and direkt in ihrem Kopf zu sen. Adrian, schrie sie Panis. Packt ihr Hand. Wir müssen ins obere Stockwerk. Komm, sie rannten die narrenden Stufen hinauf. Adrian schob sie in ein Zimmer, das sie bisher kaum betreten hat, ein altes Arbeitszimmer voller Bücher und Artefakt. Mit jitten bewegungen zog ihnen Kreis aus als und cried auf den Boden und stellt darum. Setz dich in die Mitte. Schnell, Anna Tat, was sagte, waren das Lachen sie Harem lauter wordy. Sie folgt sich beobachtet, als wordy die Dunkelheit selbst gen haben. Adrian begann, Wort in einer fremden Sprache zu murmeln, tief und melodisch. Die Kurzen flackerten auf, und ein seltsames Lucketen erfüllt den Kreis. Anna spurt, wie sich warm in ihrem Körper ausbricht, obwohl sie gleichzeitig für. Plötzlich kracht die Tür auf, obwohl niemand dort stand einschitten glitt ins Zimmer, schwarz und formlos, doch mit einer Präsenz, die sie fast zu Boden drückt. Sie könnt nicht schreien, könnt kaum atmen. Bleib ruhig,